A wannan bidiyon za mu solve jamb first question ne. Barkanku da zuwa wannan channel ɗin namu mai suna Ashura Physics Class, a wanda muke kawo physics a cikin harshen Hausa. So let's read the question. A car of mass 800 kg attain a speed of 25 meter per second in 20 seconds. The power developed in the engine is. So a wannan question ɗin za ka yi amfani da formula ne na power wanda yake da power equals to mass velocity square divided by time. So da wannan formula ɗin za ka yi amfani. To sai kai substitution. So wannan 800 kilogram ɗin shine value na mass, sai ka sa 800. Wannan b ɗin kuma speed shine wannan 25 ɗin, sai ka sa times 25 sai squared divided by value na time wanda shine 20 divided by 20. So idan ka ɗau calculator ka buga 800 times 25 square divided by 20, abinda zai baka shine abinda zai baka shine 2.4 times 10 to the power of 4, abinda zai bada kenan. So in ka duba za ka ga wanda yayi kusa da wannan shine wannan, ni ban yi approximation ba, so su sun yi approximation. Option B shine answer mai 2.5 exponential 4 ɗin nan shine answer. So that's it.